Tikulanda inonse amene mukutionera apa nthawi ino ku program yathu ina ya Talk Education. Program yathu ili timakhala tikukambirana nkhani zambiri zokhuzana ndi maphunziro komanso kupanga bwalo lomwe tonse tikubwera pamodzi ndi kukambirana kuti kodi maphunziro athu akuyenda bwanji nanga mavuto anji amene ife tikukumana nawo. Program imene timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana kuyambira wina aliyense amene akukhuzidwa maphunziro pa chizungu timanena kuti ma stakeholders, kuyambira kani Ministry of Education, tikakamba za ma students, kani ma activists komanso makolo amene. Ndiye program yathu lero tachita mwayi kwambiri kuti tili ndi founder komanso team leader amene dzina lake ndi Hanif Munthali amene anapanga company imene yakutchula kuti Careerplus. Tikulandire Hanif. Soma kwambiri. Mwina choyambira timafuna utatuuza kuti kodi ukuti Careerplus. Careerplus ndi chani nanga unayikhazikitsa liti? Basi ine ndithokoze kwambiri kuti ndakhala nawo kapena ndapeza nawo mwayi opezeka nawo pa program yanu iyi. Careerplus imatanthauza kunena kuti munthu amene ali ndi career. Career tinganena kuti ndi sogolo kapena kuti malingaliro azopanga zina zake. Nthawi zambiri timalumikizana ndi maphunziro. Munthu ukakhala ku school umatha kukhala ndi career kapena kuti ambition yoti uzakhale accountant. So organization yathu timachita kuti Careerplus kusonyeza kuti uli ndi career komano kalika plus kamene tikuonjezera pa career yako ija. Choncho cholinga cha organization yathu ndi kulimbikitsa kapena kuti kubweretsa mayi pa chizungu amati ma soft skills. Pa ma skills amene tili nawo kale ma hard skills kuchokera ku school koma pali ma skills ena amene ali a digital ndi zinthu zina zimene timaonjezera luso losiyana-siyana kunena kuti iweyo kamakhala kuti uli ndi career ikhale complete. So uli ndi career kuchokera ku school ndi pali ma soft skills amene tikupanga add ku career yako kuti ikhale Careerplus. Okay, ndi wakamba za ma soft skills. Mwina tatitambasulire ndi ma soft skills anje amene Careerplus imakhala ikupereka. Okay, so Careerplus tili ndi ma soft skills ngati a computer. Tikuzowa tonso zona kuti ma schools ambiri sipamapezeka nthawi yokwanira yoti aphunzitsi kapena kuti ma lecturers azikhala kumatiphunzitsa kuti kodi computer timagwiritsa ntchito bwanji. Choncho timaphunzitsa maluso okhuza computer komanso pali mu computer pali ma packages ena amene munthu umatha timanena kuti ndikupanga specialize kapena kutenga step ahead going into deeper. Ma issues ngati Microsoft Excel imene ambira ma users in business komanso ma research osiyana-siyana. Timaphunzitsanso kupanga develop website. Masiku anowa kuti uziwe zona kuti even news zimene zikukhala bwanji ma nyumba zosiyana-siyana zolusira mawu amakhala ndi masamba a website. Choncho timapanga develop ma website komanso kuwaphunzitsa anthu kuti timapanga bwanji. Kupatula pamene kuti ndi maluso ena a technology amene anthu ambiri amene amapanga research amagwiritsa ntchito mapepala. Choncho umalemba ndithu mwina taonako mmene dziko la Malawi timawerengetsera chiwerengero cha anthu anzikwe timati population census. Kumabwera anyamata ndasika amene amanyamula mafoni akulu ndithu ndi kumafunsa mafunso. Ifenso timathandizira ma organization ndi anthu osiyana-siyana amene akupanga ma research kunena kuti asamagwiritsa ntchito mapepala komano agwiritsa ntchito foni ndi kupanga ma survey kapena kuti kafukufuku otero. Wakamba za service inayo waphunzitsa anthu za Microsoft Excel. Mwina Excel anthu timangomudziwa ngati kungophatikizira ma figures ndi zina zotero. Ndi package yoti ndiyofunikira ndithu kuti kumpana kuipanga program kuti munthu aphunzire. Yes, actually ndimauza anthu and ndimakamba kawiri kuti I think nthawi inoyo ndoti aliyense aphunzire computer kapena kuti aphunzire ma packages ngati Excel ngati mene timamudziwira WhatsApp. Zikhoza kuthandiza chifukwa pano pa chinyamata mbiri tili ndi maluso osiyana-siyana. Ena tikupanga business. Tingawerengesere bwanji business yathu. Kupatula pa calculator timati kangowerengesera tikangozimisa zapita. Pamene Excel amatithandiza kuti zinthu zija tikhoza kumazisunga. Nthawi inaso ndikubwera ndikuona kuti mwezi watha ndinapanga maselo za chonchi, mwezi uno ndapanga chonchi ndipo zinthu zikuyenda chonchi. Similarly amene akupanga run mwina ma school, akupanga run shop, tikhoza kugwiritsa even achipatala amene tikhoza kugwiritsa ntchito ndithu Microsoft Excel mu njira ina iliyonseyo. Zina kuti zikhoza kutithandiza kupitisa pasogolo business yathu. Nthawi zambiri ndimakonda line ona kuti with Excel you will excel. Okay, so mumapanga target bwanji anthu kuti aphunzire? Is it amachita kukupemphani kapena iniyo mumachita kuwapitira? Ndinene kuti timapanga target ndifotokozeka icho ndikunena kuti ma customers athu kapena anthu amene timapanga target alipo magulu awiri. So pali gulu loyamba limene lili ana school. Ana school ambiri timapitira ma university kapena iwo so amatha kutipanga invite. Choncho zikachitika choncho timapita ndikakambirana nawo kai tisanapange program kuna kuti kwenikweni vuto limene mukufuna ino ndi chani kapena tikuthandizeni motani. Tikakambirana ndeni mapanga design
course yathu yolingana ndi zimene akufuna iwo aja. Choncho is not kuti wina aliyense timampasa package yofanana. Gulu lina lachiwiri ndi la anthu amene oti anamaliza school mwina akupanga masters kapena ayi ma organization amene akupanga ntchito zosiyanasiyana zachitukuko zimene akufuna atamvesesa zona kuti mwina ifeti ndi project imene timakumba mijigo. Okay, now takumba mijigo tamaliza yatha 2 years kapena 1 year. Kodi ndi phindu lanji limene anthu akupindula ndi mijigo yathu kapena initiative yathu ikubweretsa impact yanji kwa anthu imene timayichita kuti evaluation research. So amene onso timathaso kuwathandiza mu njira yotero. Choncho ndi magulu awiri anthu ena timachita kupanga apply kumene kunena kuti amapanga advertise mu newspaper mwina munaonapo amalemba terms of references to express evaluation of chakuti project. Yes, timapanga apply. Ena timagwirizana ndi ma university ma student union komanso ena makhala mwina one on one ena safuna kaphunzira pagulu. Choncho amabwera so paokha ndikutipempha kuti ineyo ndili ndi gap apapa chonde ndithandizeni kapena ndikupanga research chonde ndithandizeni kapena ndikufuna website ndikufuna graphic and designing timapanga zinthu ngati zimenezo. Okay, so ndicho kuti mukamaphunzitsa anthu mmakhala mukuwauza kufunikira olo amene akupemphani kale kuti mubwere amakhala kudziwa kale kufunikira kwa zinthu. Yes. Mwina ngati inuyo ma experts mu field imene iyi mutatapaswa wachirako kuti service ina ndikupanga develop ndikupanga create ma website komanso wakambamo zophunzitsa anthu ma extra lessons pankhani za computer. Mwina wafotokoza pang'ono tatitambasulire kufunikira kwina ndikotani kwa anthu ama business kapena ma professionals amene ali mu field osiyanasiyana. Okay, panopa nene kuti ziko likupita digital. Almost aliyense ali ndi phone. And phone ili ni mphamvu zambiri. Wina ananena zona kuti I think power ya phone ndi imene mwina ma Roman soldiers saka naipeza nthawi imene akanakhala nali nayo mwina bweza tapanga konka ma centuries zambiri mbiri. Now chimene chikuchitika chino kuti chimene chachitika kwina kuli konselero kaya chachitika ku America a minute ikangotha ife timakhala mwina tachiziwa kale kuno. Choncho so ndi business. Business kuti anthu akuziwe zona kuti mwina wake uli kumachinga kapena uli kuphalombe uli kunzuzu kumene kuti anthu aziwe zona kuti kugulisa china chake ukhoza kuisa ntchito njira ya phone. Choncho makina njira zonse zimene ndikukamba ngati kupanga develop website zimakuthandiza zona kuti iweyo anthu akuziwe kapena business yako anthu aiziwe kapena initiative yako mwina kulelana masiye anthu aziwe zona kuti pakuti pali organization imene kupanga ntchito zotere. Choncho kupatula mwina anthu amaziwa website kapena internet pa njira zongocheza chabe ngati Facebook ndi zinthu zina komano ili ndi njira zambiri zimene tikhozorani kufalisira mauthenga osiyanasiyana. Kupatula zimene zonso kupatula kugulisa business ndi kuziwisa anthu ena amatha kugula zinthu kumene. Umagulisa katundu wina wake ukhozaso kugulisa ntchito njira ya internet ndi kumagulisa katundu wako anthu so ndikumutani ndikumuziwa. Kupatula pamene popo ndiye kuti ukhoza kukhala ngati ife amene tikuwapangira anthu ena kuwathandiza zona kuti apange connect ku digital world ndikuwapangira develop ama skills awo. Njira ina imene ndingafotokoze kwambiri kwa ana school imatiphunzitsa zinthu mclass nthawi zambiri ndi nthawi yochepa kwambiri imene imatibweresera kuma practical. Ndikati kuma practical sandi ukamba chipatala okha kuti mwina kamakhala mu lab ndi zina komanso ngakhala chipatala ali ndi gap ya luso lokhuza kagwiritso ntchito ka ma computer. Chifukwa nthawi zambiri amapanga spend mwina mu lab. Choncho timalumikiza kuti okay document yanu kapena kuti mukufuna mulembe ma document mungalembe bwanji mukufuna mugwiritse ntchito ma packages awa tingathandizane bwanji. Kwambiri nkhani ya research manamba lonse amene atoleredwa akupereka sense yanji tingawerenge bwanji kapena zikutanthauza chani ndiye kumakhala kumeneko kuchola magalafu ndi zina ndipo timakhala kuwathandizira zinthu ngati zimenezo. Ndiye mwina utamuuza amene akutionera pa nthawi ino kuti iyeyu afuna mwina asankhe Careerplus kuti iye aphunzitse pa zinthu zina zake akusankheni chifukwa chani? I think imeneyo ndi funso labwino kwambiri. Yes, panopa ndinene chonchi unena kuti amene tikapita mwina pa masamba amichezo ambiri anthu amene akunena zona kuti amaphunzitsa maluso ngati athuwa ndi ambiri. Ena mwayo akumangotenga ka presentation kapena kuti ka notes kamene tinaphunzitsa kwina kwake nawo asegula company yawo. So pali zinthu ziwiri zimene timapanga. Kupatula kuphunzitsa munthu kunena kuti makamaka kumbali ndi simikiza kwambiri kumbali ya research ndi zinthu zina. Kupatula kumbali kuti timamphunzitsa munthu kuti apange zinthuzo ifeso timapanga zinthuzo. Ndiye kuti ngati tikuphunzitsa zona kuti okay data collection kapena kuti utolere
data yako kapena kuti mauthenga ako okhuza research ukatolera chonchi ifeso timatha kupangidwa ngati consultant kupita ndi ukatolera zinthuzo ndi kupanga analyze ndi ukupasani finalized report. Okay, so enawa angophunzitsa chifukwa vuto limakhala ponzona kuti ukamaphunzitsidwa nthawi zambiri chinthu choti sukuchizwa umakhala opanda funso. Ndewolo ndizikunamiza sungazizona kuti umangovomera kuti ndimene zimakhalira komano munthuyo akakhala zona kuti akhuza sukukwanisa kukachipanga chinthucho ndiye kuti at least ukhuza kukhala ndi confidence ndi anthu akhale nafe confidence. Kuchokera apopo takhala tikugwira ntchito kuchokera 2016 kufika pano kusonza kuti tagwira ntchito ndi ma client ambiri and pano pano mapanga claims zona kuti we have trained up to 2000 students and young professionals. That is DMI kumangochi, Chancellor College, Polytechnic, tili ndi Expert University ku Lilongwe posachita pompaso tinali ku Mast ku Tcholo. So amene oni ma university chabe kumaso pali ena ma individuals amene amabwera ndi anthu ena amene amatipasa ma assignments oti sali ku Malawi kunoko ngati ku Namibia komanso ena amene amapanga university ya ku Zambia amati esame. Choncho tikupanga ndithu business ndi anthu osiyana icho ndi chifukwa chimene anthu so akhoza kutisankhira. China ife timapezeka pena pali phunzitsi timathawa. Ndi atakhala kuti akufuna tipange approach kapena tikamphunzitsa munthu akamakapanga applies nzeru zimene tamphusazo ali stuck pena pake sakuzowa kuti apitiza bwanji ife timakhala ndithu available kubweranso ndi kumuthandiza munthuyo mwaulere. China chongoonjezerapo nchona kuti kwambiri ana amene anzanga amene ali ku school ma prices athu amakhala very affordable. Timazindikira zona kuti awawa ndi ana school ka pocket money kamakhala kochepa choncho timawafewesera ndiye timaphunzitsana monga ngati ana school ma age mates ndi kuti mene machitwa kuti peer to peer capacity building. Choncho timaphunzitsana zonanga kuti iwonso athandizike malingaso ndi budget yawo imene ali nayo. Okay, so wakamba ma achievements ena amene mwapanga actually chifukwa chimene munthu akuyena akusankhireni and wachulapo madera amene mwafika ma universities mene mwafikako kale so far chikazikisireni Careerplus mwina tagawana nafe so ma achievements ena mwina personal development bali ma achievements amene mungathe kuloza ngati Careerplus amene mwina ma testimony anthu anakupasani so far. Ma testimony ndendo sayamba kuti tayambe program yachepa program yachepa komano personally ndaphunzira zambiri nena kuti ndaphunzira kwambiri chifuna kuti tikamamphunzitsa munthu pamakhala mafunso ena aso sukhala kuti kuzowa china chilichonse koma amakufunsa zimene zimapangisa kuti nawe ubwerere mbuyo ukayang'anenso mabuku kuunguza ziwiri zitatu weka zimapezana kuti at least ukupanga so weka develop in that knowledge because ukamphunzitsa munthu uyu ukapita wina zofunika zimakhala zosiyana pa anthu awiriwa. Choncho pandekha ndimakhala sonane ndikupindula mu nzeru zimene ndimazipeza powaphunzitsa anthu ena. China chachiwiri ndinganenso na kuti through the same Careerplus napezeka ndi mwayi opita nawo kapena kupasidwa award fellowship imene amachitwa kuti ina ikhazikitsidwa ndi Barack Obama amachitwa kuti Young African Leadership Initiative. YALI. And I spent the 3 weeks at the University of Pretoria. It's fully funded, so amakulipirira nchina chiyonse kuchoka kuno up to South Africa for 3 weeks. Everything is paid. Okwera ndege ndithu kunali kuyamba so okwera ndege. And amakulipirira ndi makhala kumwe chako ndokaphunzira ndithu luso losiyana lokhuza ndi leadership kuti kodi usogolera wabwino mungapange bwanji. So mmakumana ndi anthu ambirimbiri ndi chaka cha ine chotinali kuti chaka chathu chomwe chimene tinali anthu okwana 150 kuchokera ku ma countries amene wati sub-Sahara countries. And it was very great because I was the only Malawian Muslim. Out of 17 Malawians. So I was the only Malawian Muslim and people thought good I'm from Comoros because kunali ma Comoros ena atatu amene anali asilamu ndeti makhala limozi. It was Ramadan time so we see Malawi ndo Comoros. Kumano I think with that interaction umapanga so create my network and my kupanga create network I think ndi chantengwa badali kwambiri kuposa so if ni munthu kupasa drama chifuna kuti it means ndikapanga post chinthu changa kapena kuti ndikakhala idea yanga I'm able to discuss ndi anthu ena amene ali outside Malawi and alipo ambiri amene amapasa support yosiyana and ukuthandiza pa zinthu zimene kutani ukupanga kupatula pamene kuti athandizako anthu ena so amene apeza ntchito kuchokera mu luso limene ife tatani taphunzisa kupatula kupeza ntchito ngati ma data entry kapena ma enumerators ena mwayo akhonza bwino in terms of research ku DMI nali ma testimonies zambiri pano pandi ukamba za ku Mast kumene tikutamba chaka chino mu January kukoneka sozona kuti there is much potential kupatula pamenepo last year ma graduates atatu aisami amene amapanga masters ku University ya Zambia anakhonza
and tinapangira ndithu research yawo ifeyo. Okay, ngati mukutsegula kumene TV yanu tinkatikati mwa program imene ya Talk Education. Program yathu lero tikukamba zokhuzana ndi Careerplus. Ndiye tachita mwayi kuti ndi founder komanso ndi team leader amene zinake ndi Hanif Munthali amene wakhala akutifotokozera kunena kuti iwo asuti amangophunzitsa yayi komanso they live the story kuti nawonso amapanga nawo amapita nawo field kukwaniritsa zimene iwo akuphunzitsa. Mwina Hanif funso lomwe ndimaya ndikutengere kumbuyo pang'ono ndimene ndikufunse funso lonena kuti iweyo ndi munthu amene ukuoneka wachinyamata amene wayambisa organization yako, company yako ya Careerplus. Mwina tagawana nafe kuti chomwe chinakupanga motivate kuti uyambise zimenezi mu dziko la Malawi ngati lino chifukwa chani? Okay. Kufotokoza langa ndifotokoze chonchi unena kuti ndili ku school ku Zanzibar University. Mafunika ukafika final year maphunzira economics, ukafika final year mafunika ulembe research project. Imene mapeza not for mapanga economics mapangidwa zonoti mupange muuse kapena kuti research yanu ikhale yokhuza statistics. Kati statistic tukhuza zokhuza kuwerengera kapena kuti manambala. Choncho software imene ndimafuna ndikuise ntchito kupanga analyze data yo inali yoti classes sinaphunzitsidwe. Ndio mazoka khala kuti you are in the final year, it means not kulibe so wina amene ungakamfunsa kupatula lecture wako. Sinanga finale. Finale so bana. Finale ulibe kuti ukakamfunse. And my lectures I think ndipina kuli konse ku Africa kumene mazona kuti my lectures alibe nthawi yotazika kuphunzitsa kuti bwera apa ichi timapanga chonchi ichi timapanga chonchi. So it means that I spend most of my time pa internet kuwerenga mabuku komanso kuonera ma videos osiyana zosatira zake tinakhonza research ichi. And alhamdulillah tinakhonza grade yabwino. Nditabwera ku Malawi kuno ndapeza zinoti paliso ma students ambiri ma university amene akukumana ndi vuto ngati lito vuto lote ndi mavuto alipo ndipo ndi akulu. Choncho napeza zinoti in 2016 mene ninayamba kumazipanga advertise ndeka kuchokera pa Facebook. Komanso ndapangapo partner ndi organization imene ninaliso volunteer to youth empowerment network. Through that anamba kumandipa some opportunities amene nimamba kumaphunzisa mwaulere. Kena kuntaona zonoti akhanga litu zinthu zizikugwira. Ndi tinapanga register sono company imene kuchita kuti Careerplus training and consultancy. Imene ninapanga so partner ndi ma partners anga nenoti pano partner nawo awiri kuli Wonderful Kunje, Masud Kaondo amene ali their IT guys. So with that IT because napanga economics, so I'm good at statistics and research. So the other guys they are good at IT pamene timakhanga so not kupanga na add value. Komanso tili ma partners ena amene amatithandiza so ntchito zina zosiyana. Ena timapasana maganyu kuti okay pali project let's do together. Ndio joint partnership so imatithandiza. So motivation yaikulu inaliona kuti ndiathandize so anzanga asaone zimene ninazoona ine ndili ku school kupeza kuti kupanga submit project yako mochedwa chifuna kuti chinthucho ulibe wina kuti akuthandize. Okay, so wakambaza cream yomwe muli nayo. Yes. Muli combination ya ma IT guys komanso iweyo amene unapanga za economics ndi ma areas ena. Mwina cream imeneyi kufunikira kwake ndikotani mu organization mwanu and zikupindulirani bwanji? Chachikulu pa organization kapena kuti in terms of tichule kuti ndi entrepreneurship kaya teamwork ina iliyonse mafunika mukhale anthu amaluso osiyana kuti muthandizane zochitika. Excel amene tikukambayo sindikhulupirira zonoti anakhala ni munthu mmodzi khongopanga IT ndikupanga chifukwa Excel amapanga zinthu zambiri. Choncho kumakhala kugwirizana kwa luso la anthu osiyana ndikukhala pamodzi ndikubweretsa chinthu chakuno okay iwe ukhoza kupanga chani ndikhoza kupanga chonchi iwe ukhoza kupanga chani ndikhoza kupanga kumpira kumene timu yabwino kuti ipite kumpira kumakhala madokotala ena owalangiza anthu azochitika ena ukhoza kuthamanga ndikusonyeza kuti makhala anthu amaluso osiyana amene nonse cholinga chanu ndi chimodzi mukuthandiza zonoti musinthe china chake. Choncho ifeso timapangana timati pa chizungu compliment. Okay, wina ndi nzeru zakuti wina ali ndi nzeru zakuti aliyesa kupangapo add value zosatira zake tikupita pasogolo pa chimene utani tikufuna. Choncho ndingana kuti phindu lake lalikulu ndi limene lolo. Okay, nde wina aliyesa makhala ndi loto. Yes. Careerplus in vision yanu mwakwanisa zomwe mafuna nanga ngati muli ndi loto lonjezera mukufuna mtazafika pale ngati Careerplus? Panopa tapanga set foundation yabwino chifukwa ngati mwafika poti ziwande kulira namba program pa kusonza noti takona. Mwadona pena pake. Kumabe still I would say that this is a foundation. Kwambiri maloto athu nzona kuti tifuna tasegula ndithu Careerplus training kapena kuti Careerplus education center. Kunena kuti tikhale ndi malo oti anthu tizaphunzitsira maluso a computer
kwambiri tikupanga target anzathu amene ali masukulu komanso ena mwina amene skulu inatani inavuta. Tikakamba za luso la computer tikukamba kukhonza kumene hardware komanso software maintenance ndi web designing. Kuphatikiza apopo tikufunanso takhala zona kuti tikhale reliable center yona kuti anthu akamati tifuna tikapange research azibwera ndikufunsa zona kuti anthu athu awa tifuna kuti tiphunzitsire kuna kuti kodi akamakati data collection amatolera bwanji ife tizaphunzitsa kapena ayi ngati sakufuna kuti taphunzitsire anthu akungofuna timu ya anthu kuti ipite ku field ikatolere data ifeyo tizipita kukatolera ndikupanga analyze ndikwapa choncho tifuna tipange invest kwambiri in research. Kuphatikiza apopo ndakambapo zopanga evaluate ma project. Even my Islamic organization amene tili nawo tili ndi ma organizations ambiri and a lot of funding imabwera Malawi munomu kunena kuti okay pali initiative iyi ndikupanga zakuti ndikupanga izi komano funso nzona kuti kodi zili ndi phindu lanji, what is the impact okay faka tundu tikugawa yes komano zikupindulira chani anthu choncho timapanga measure kuchokera pa anthu amene status imene analipo picture yoyamba ndikupanga compare ndi picture iwiri after initiative yanu ndikuyangana phindu lake kuti mukupanga ndi phindu kapena zinthuzi palibe china so chimene yonani chikwapindulira anthu mwachidula assessment yes yeah ndi kwambiri tifuna tipange investors zimene zozo of course ndizo nzoti tikupanga kale komano pa market pali anthu ambiri choncho ife tikubwera nzonoti in a different components zona tifuna tizipangaso employ anthu and kukhala very transparent kunena kuti anthu akhale reliable and kupanga believe zonoti we can perform well. Okay, so mwachidule mmathandizira afu ambiri timatha kupanga assess ma products. Yes. Ndi ndagula 10 ndagulisapo 5 asa 5. Yes. Koma ma services sitimakwanisa. So inuso mufuna muthandizire kuti anthu atha kukwanisa kupanga assess ma services amene apanga offer. Exactly. Okay, ndiye mwina ngati organization mavuto samalephera makumana ni mavuto osiyana-siyana mavuto anje amene Careerplus ikukumana nawo pamene mukuyesesa kuti mupange fight kuti mukwanise zolinga za vuto lalikulu limene ningafotokoza nzona kuti timu yathu ndi yachinyamata so ma project ena for example ma project ndakambapo zokhuza assess ma project ndi ma activities ma initiatives osiyana-siyana ambiri amakuyangana age kapena even ma trainings amene amayangana age amene akuonekera uyoyo kandiphunzitseni yeah komano I think the best way is ndikungoyangana knowledge yoposayangana kuti zili munsuku otani. I think mauchena ambiri mashairo ambiri amatero kunena kuti usayangane kuti zikuchokera mutu ungopisamo ndikutenga nzeru zokhazo right yeah nde I think imeneyo ndi challenge ina imene tikukumana nayo komanso challenge ina ndingandizona kuti as I said kuti this is a startup okay it's a startup panga complement mbali ya education and ma clients anthu ambiri ndi ma students amene ndrama yake imene amapereka ndiyo chepa choncho ifeso tikufunika zona kuti tikhale ndi sustainable income imene ikhoza matithandiza one individual zona kuti ndizipanga ndekha support bwanji two kumaguliraso tizinthu tina ma equipment tina tona kuti anthu akhoza matiziwira ngati ma computer tikukambawo komanso kukhala ndi proper office chani zosatira zake ngene kuti nimagwira ntchito ziwiri aliyese mutimu mwathu ali ndi zinthu ziwiri zochita kapena zitatu zimene zimapangisa zona kuti so kagawidwe kathu kanthawi which we are still working on that komano kagawidwe kathu kanthawi koma plans are there kunena kuti inshallah by this year ndio tipanga set up proper office imene anthu akhoza matani akhoza kumatipeza. I think mwachidule ma challenges ndamene if ma challenges now si ma challenges as such komano there are opportunities because in those challenges is where we find more opportunities. Yeah. Okay, so mwina apa izunga mata apiro ndapiro yanji yomwe ungathe kupereka ku ma organizations kandi boma or ma individuals or mwina titanena kuti anthu amenewa onsewa agwire ntchito bwanji ndi Careerplus. Okay, chachikulu chimene ndingapemphe especially ma universities ma administrators ma student unions they need to understand zona kuti Careerplus is there to add value. Ntambira madifuso zona kuti kodi nionde aphunzisi kapena ndi lecture nimauza kuti we are career builders. We build skills. We don't lecture. In our classes mauche no we don't lecture. But timauza anthu zona kuti practically kodi chinthu chimagwiritsidwa ntchito bwanji kapena timapanga bwanji. Okay? So ngati akuona zona kuti ali ndi gap okay ma universities are in the gap ma offices mwawo and they need kuna kuti anthu apange improve so that they can improve performance komanso personal development akhoza kubwera kwa ife we are very willing kuwapanga support komanso even to partner
okay, because ena mwina swali pamene amapanga provide maluso angati amene tikupangawo. They can come and also do not titenga business yawo kapena kuti atenge business yathu, komano we agree on terms and references unati pa project iyi iniyo mutenga gawo liti, ife titenga gawo liti, nanga zosatira zake zikhala motani. I think choncho nimene tingakhale kuti tikupita pasogolo. Okay, nanga ungauze chani amene akutionera mwina amene akhala ndi khumbo loti nafenso mwina tita apanga haya Careerplus. Amene akutimvesera komanso amene mwina angakhale zona kuti akufuna adatipeza ife Careerplus kapena kuzaba nawo nzeru, ndawuza kuti sazakhumudwa. Chachikulu nchoti sazakhumudwa, ife mukatipeza Careerplus and my testimonies mene ndafotokoza mu jandambiri mbiri. We have trained 2000 students and young professionals in Malawi, and we are extending. Believe by 2020 inshallah December tikhala zona kuti manamba izakhala yakwera. Mukazatita naso tizakamba manumbers ena inshallah. Yeah, nde akabwera kwa ife akhale ndithu ndi chikhulupiriro kunena kuti tapita kwa anthu oyenera komanso ndi anthu oti akatithandiza. Kwa chinyamata amene akutimvera nkhani ndi yomweyo, kwalimbikitsa zona kuti tiyeni ndithu tipange maluso osiyana-siyana. Mwina sitingabwere kwa ife, mukhoza kupita kwa ena, komano chimene ngapemphe kwa achinyamata azinzanga zona kuti ndithu tiyeni tigwiritse ntchito maluso a computer amene tinawo, chifukwa panopa the world is going digital. Ndeka wapanga program yanji, waphunzira program yanji kapena uli ndiluso lanji, yesesa ndithu zona kuti zinthuzi uziziwe. Timalize. Yes. Ndi mwina ndikunena kuti anthu angakupezeni bwanji nanga ndi mawu anji omaliza mwachidule amene ungathe kunena program. Kokatipeza timapezeka ku Blantyre. Ine ndili ku Blantyre, ndili ndi nzanga wina amene ndatchula kuti Masudi Kaondo amapezeka ku Mwanza. Ndili ndi nzanga wina amene ali Wonderful Kunje amene akupezeka ku Lilongwe. So mwapano pasambala website talicho sakaye tikukonza lina inshallah by February likhaso kuti talibwezeresa. Choncho sambala website ndimene lolo panopa timagwirisa ntchito Entrepreneurs Hub. So tikafika ku Blantyre pa Limbi amene neroti pa stage ya NX pasogolo pake kuli building imene pasogolo pake pali building imene machira kuti Entrepreneurs Hub, Limbi Entrepreneurs Hub. Mwamba mmene mapezeka munali building ya Power 101 cha pasogolo pake. Pena tisoti magwirisa ntchito kuna Miwawa aliso ndi Entrepreneurs Hub. Kwambiri mukhoza ngotimbira mafoni kuti tikumane motani kapena kuti ngati muli ku Lilongwe kapena ku Blantyre olo kunzuzu kumene ndithu. Posayida momwe pamene ndafotokoza kuti maplan ali mkati pamene tifuna tipange set up our hub properly zona kuti anthu akhoza mabwera with computers inside and they can be able to train with us malo athu ngati achoncho. Okay, menemo anthu onse amene mukuonera ndi mmene tamalizira program yathu ya Tokyo Education. Lero timacheza ndi Hanif Munthali amene ndi founder komanso ndi team leader wa Careerplus. Tikupemphani kuti muzakhaleso pompo mu program yathu yotsatira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.